Hi students, how are you all? This is Shravanti. Welcome to our channel Maths for You. So now I am going to start the topic that is subject algebra. The topic is group theory. So now this is the first class. In this videos I am going to cover the topics of all group theory which is useful for BSc, MSc, engineering and also the math students who are also preparing for GATE, NET, SET for competitive exams. Let's get started. So first we are going to I'm going to tell the topics which I'm going to cover whole the topics of group theory in the upcoming videos. The first one is about the group, right? Group theory. So in group theory we have some topics, so many topics are there. The first is about isomorphism. The topic is about isomorphism. So I want to tell you something, students. So these are the videos I am going to upload which are most important for MSc mathematics students of first semester, because these topics are very useful for in their first semester, like isomorphism topics, normal subgroup, solvable, nilpotent, CELO theorems, like ring theory, field theory. So these are all the topics of algebra mainly in the MSc students, right? So these are the topics which I am going to cover in the group theory. Isomorphism, normal subgroups, solvable groups, nilpotent groups, CELO theorems. These are all the topics which are covered in group theory of MSc first semester. So నేను ఇవాటి నుంచి ఇది ఫస్ట్ వీడియో. ఈ వీడియో ఏంటంటే మామూలుగా మనకి ఎంఎస్సి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఉంటుంది కదా ఆల్జిబ్రా టాపిక్. సో అది కానీ బీఎస్సీ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళకి కానివ్వండి, లేకపోతే మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయినా ఈ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అప్కమింగ్ వీడియోస్లో కూడా నేను ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ చేయబోతున్నాను. ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ఎక్కువ మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎంఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉంటాయి, ఓకేనా? సో కమింగ్ టు ద వేరే యూనివర్సిటీస్లో అయితే ఏమవుతుందంటే ఈ టాపిక్స్ అనేది మీకు సెకండ్ సెమ్ అలా కూడా కవర్ అవుతాయి, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం ఏంటి ఐసోమోర్ఫిజం టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇవన్నీ తెలవాలంటే ఫస్ట్ దీని తర్వాత ఏముంటుంది, రింగ్ థియరీ ఉంటుంది మీకు, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి రింగ్ థియరీ అని అంటారు, ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫీల్డ్ థియరీ, ఓకేనా? So already I have uploaded some videos on ring theory also. You can go to my playlist and check that, okay na? So ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం గ్రూప్ థియరీలో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఐసోమార్ఫిజం తెలవాలి అంటే ఈ గ్రూప్ థియరీలో ఫస్ట్ మనకి గ్రూప్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. గ్రూప్ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే కొన్ని బేసిక్ డెఫినేషన్స్, బేసిక్ ఆపరేషన్స్ అలా ఎలా ఉంటాయని చెప్పేసి అని కొంచెం వీడియోస్ ఈ ఫస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఆ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఏంటో అన్నీ చూద్దాము. అదే నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఐసోమార్ఫిజం థీరమ్స్ 3 థీరమ్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, before going to the group definitions we have to know some basic definitions which will be helpful for the group in the definition of group or in the isomorphism. సో మనకి గ్రూప్ డెఫినేషన్ తెలవాలి అంటే దానికన్నా ముందు కొంచెం చిన్న డెఫినేషన్స్ అనేది మనకు ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. మామూలుగా బైనరీ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ జీ అంటే ఏంటి, వచ్చేసి ఆల్జిబ్రైక్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, బైనరీ ఆపరేషన్ ఏంటి. సో నేను బైనరీ ఆపరేషన్ గురించి పర్టికులర్గా ఒక వీడియో తీసి ఇదివరకు అప్లోడ్ చేశాను. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ద హౌ ద బైనరీ ఆపరేషన్ విల్ బీ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్. So now coming to the first definition, algebraic structure. So now I will tell you the definition. First listen carefully. Take a non-empty set G. G is a non-empty set equipped with one or more binary operations. G is a non-empty set and it is equipped with one or more operations. One or more operations, and that structure is known as an algebraic structure. A non-empty set G equipped with one or more operations is known as an algebraic structure or one or more binary operations. For example, if you take G is a group, you have taken G is a non-empty set, so you are taking some operation star. So this type of structure is known as an algebraic structure. How you can read it as G is a group, a non-empty set G equipped with the binary operation star, and this structure is known as an algebraic structure. Once again I am repeating, a non-empty set G equipped with one or more binary operations. So algebraic structure ante enti,
మీరు ఒక నాన్ ఎంటీ సెట్ జీ తీసుకోవాలి, అది ఇంకా గ్రూప్ కాదు, జస్ట్ ఒక నాన్ ఎంటీ సెట్ అంతే. అంటే అందులో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు. ఒక నాన్ ఎంటీ సెట్ తీసుకొని ఈక్విప్డ్ అంటే దాంతో కలిసి ఉండడం, ఓకేనా, ఈక్విప్డ్ విత్ ఒకటి లేదా రెండు, వన్ ఆర్ మోర్ ఏంటి ఆ బైనరీ ఆపరేషన్స్. ఇది ఓన్లీ వనే కదా, ఒకసారి రెండు చూద్దాం. లెట్ us take ఆర్ comma plus comma dot. A non-empty set are equipped with two binary operations and the structure, ఈ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఈ ఓపెన్ బ్రేసెస్లో రాస్తున్నామో దాన్ని ఆల్జిబ్రాయిక్ స్ట్రక్చర్ అని అంటారు, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబౌట్ ద ఆల్జిబ్రాయిక్ స్ట్రక్చర్. సో యూ కెన్ రిప్రజెంట్ like z comma plus is also an algebraic structure, I comma dot, q comma star. So these are all algebraic structure. So this is about the algebraic structure. So now let us discuss before going to the group. అంటే group definition తెలుసుకోకనే ముందు మనం ఏంటంటే ఒక 3 definitions తెలవాలి. What is groupoid, what is semigroup and what is monoid. ఈ 3 groups ఇవంటే ఏంటో structures తెలిస్తే then you can clearly understand the group definition with example. Let us see the another one. Number 1, groupoid, okay na. Simply groupoid definition also very simple. You have to take a non-empty set G. What is that? You have to take a non-empty set G, same equipped with only one binary operation, equipped with only one binary operation, G and star is a binary operation, and this is known as a groupoid. అంటే ఒకటే group with only one binary operation, no more than వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఓన్లీ సింగిల్ బైనరీ ఆపరేషన్ ఉంటే ఆ స్ట్రక్చర్ని ఇదేమంటాము, ఇది స్ట్రక్చర్ కదా. సో ఈ జీని ఏమనొచ్చినప్పుడు మనం గ్రూపాయిడ్ అనొచ్చు. ఏ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ జీ equipped with one binary operation is known as a groupoid. Number 2, semigroup. So same here, G be a non-empty set and star is a binary operation. What is that? G be a group, star is a binary operation, and under the G means non-empty set G together with the binary operation satisfies the associative property. See, you have to take two elements, a comma b belongs to G, right? 3 associative means you have to take 3, okay na. Associative means you have to take 3 elements. Associative property, a star b star c is equal to a star b star c. It is a non-empty set G with binary operation satisfies associative property, means the together with the associative, what is the operation should satisfy associative property, and that G is known as a semigroup. Got the point? You have to take a non-empty set and a star is an operation, and what is the property? Associative. So this is known as a semigroup. You can take an example of Z also, z comma plus or z comma multiplication, for example of semigroup, okay na. You can take under plus or under multiplication. Take 1 comma 2 comma 3. You can take here 1 comma 2 comma 3 belongs to Z. If you apply this 1 comma 2 comma 3 numbers on this property, so this LHS will be equal to RHS, means Z comma dot means Z with binary operation star or multiplication is known as a semigroup. In this way you can check whether given group is a semigroup or not, means you have to check this property, right? So this is about groupoid and this is about semigroup. What is that? Once again I am repeating. So malli cheptunnanu, groupoid ante okati group only one binary operation unnattaithe groupoid antaru. Semigroup ante G oka group untundi, non-empty set and star ఏం కావాలి, బైనరీ ఆపరేషన్, ఈ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయినట్టయితే దాన్ని సెమీ గ్రూప్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండర్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్. హౌ యూ విల్ చెక్, మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారు, ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయితే అండ్ ఎల్హెచ్ఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అయినైతే సెమీ గ్రూప్. నో లెట్ us see about monoid. Now another one, monoid.
The semigroup is known as a monoid. You have to put the semigroup. The semigroup is known as a monoid if there exists an identity element. If there exists an identity element in G, right? So you have to take first, it should be a semigroup. So monoid avvalante first it should be semigroup. ఆ సెమీగ్రూప్ మనకి మోనాడ్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఒక ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీలో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. మనం ఏదైతే నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకుంటామో అదేం కావాలి, సెమీగ్రూప్ అవుతుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ తీసుకున్నారు, సో జీ ఏంటి సెమీగ్రూప్, దాంట్లో మీకు ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఈస్ దట్ ఏ స్టార్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈ స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ అండ్ ఈ ఈస్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీ. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, monoid అవ్వాలంటే the semigroup is known as a monoid if there exists an identity element in G. సో semigroup మనం monoid అంటాము అంటే మీకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై కావాలి, ఏ స్టార్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈ స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ ద ఎలిమెంట్ ఏ షుడ్ బి ఇన్ G and what is E? E is the identity in G. This is the definition. If you take an example, every definition will be clear if you take an example. So let us take an example. If I take n comma dot, n is a natural number under the binary operation, that is dot, nothing but multiplication. So natural number under the multiplication, this is a semigroup. You can check any two elements. Natural number means which starts from 1 to infinity. If you take 1 2 3 under the multiplication, LHS equal to RHS, A star B of star C is equal to A star of B star C. Yes, the property is satisfying. So therefore this n comma dot is a semigroup. So మనం ఏంటి, ఏదైనా మోనాయిడ్ చెక్ చేయాలన్నా సెమీగ్రూప్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఏదైనా మనకి డెఫినేషన్ ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అప్లై చేస్తే అది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఎన్ కామా డాట్ తీసుకున్నాను. ఎన్ ఈజ్ అ నాన్ ఎంప్టీ సెట్, దట్ ఈస్ న్యాచురల్ నెంబర్ అండర్ ద బైనరీ ఆపరేషన్ స్టార్, దట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్. అది సెమీగ్రూప్ అవుతుందా లేదా చెప్తున్నాను. సెమీగ్రూప్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ, ఏ స్టార్ ఆఫ్ బి స్టార్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఏ స్టార్ B of star C equal to A star of B star of C. You can take any 2-3 numbers and you can say. So if I say this is a monoid, how you can tell whether it is a monoid or not? You have to check this identity property. Now I want to take 1 comma 2 belongs to n. N means what? How many numbers? How the numbers will be? It starts from 1 to n, so on, right? If I take 1 comma 2 elements, so what is the property here? 1 star 2 equal to 2 star 1 equal to 1. So what I told you, నేను ఏం చెప్పాను, ఇలా సెమీగ్రూప్ అయింది మోనాయిడ్ అవ్వాలంటే ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎందులో, నాన్ ఎంప్టీ సెట్ జీలో, అంతేనా. ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎందులో ఉండాలి, జీలో. ఇక్కడ జీ బదులు మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఎన్ తీసుకున్నాం. ప్రాపర్టీ అయితే 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేసాం, ఓకే. బట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో 1 is the identity. 1 is the identity. Sorry, here, what is here? 2, sorry. So 1 is that. See, the point is that according to the multiplication, if I take any non-empty set, under the multiplication, the identity element is 1. Under the binary operation addition, the identity element is 0. Here the binary operation is multiplication, then the identity element will be 1. So ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మల్టిప్లికేషన్ కనుక మన బైనరీ ఆపరేషన్ అయితే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1 అవుతుంది. అడిషన్లో మన మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ అయినప్పుడు బైనరీ ఆపరేషన్ అడిషన్ అయినప్పుడు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0. గాట్ ఇట్? ఒకవేళ బైనరీ ఆపరేషన్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1, బైనరీ ఆపరేషన్ అడిషన్ అయితే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0. ఇక్కడ మరి ఏంటి మనది, డాట్ అంటే మల్టిప్లికేషనే కదా. సో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటి, 1. సో వెదర్ 1 బిలాంగ్స్ టు n or not? Yes, 1 belongs to n. So the identity element should be exist in G. Here in the place of G we are having n. Yes, the identity element is exist in n. So yes, n comma dot, this algebraic structure is a monoid
In this way you have to check whether the given is monoid or not, that is the identity element is existing or not. Okay na? Same with we take another example and let's see whether it becomes monoid or not. See here, same thing children, under the dot this is monoid. If we take natural number under addition, whether it becomes monoid or not, we'll check. So if we take same elements 1, 2 belongs to n, the property should be this. And enti manam edaithe element teeskuntamo malli manaki ade element ravali, e annadi identity. So n with respect to plus, what is the identity element? Rub chesanu ippude. With respect to 2 plus, what is the identity element? 0. With respect to multiplication 1. So in the place of identity you have to take 0. 0 plus 2 is equal to 2 plus 0 equal to 2. Yes. What happened? Yes, this is a semigroup. This is a semigroup and you have to check whether it is a monoid or not. So the property is getting satisfied. Okay, what is that property? Identity into element, element into identity equal to element. Yes, 0 is the identity. 0 is the identity with respect to the binary operation plus. Got it? ఇక్కడ ఏంటంటే n, ప్లస్ తీసుకున్నప్పుడు అది మనకి సెమీ గ్రూప్ అయింది. మోనాయిడ్ అవునా కాదని చెక్ చేయడం కోసం ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను, ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయింది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ 0 is the identity element. But what is the main point here? You have to exist the identity element that should be in a G. Yes, identity element is exists with respect to plus. Whether it belongs to n or not, that is the main point. See, whether 0 belongs to n? No, the identity element is not exist in the non-empty set. So 0 does not belongs to n. Then what is the conclusion? N comma plus is not a monoid. N comma plus is not a monoid. What is the reason? The identity element does not belongs to the non-empty set n. Simple reason. So in this way you have to check whether it is a monoid or not. So this is about monoid. Now let us, our main definition is group. Okay, now already I have discussed them. Basic, what is a binary operation, how many types of binary operations are there in some previous video. If you go to my playlist, you can find there. Okay na? So let us discuss about the group definition, which is important, right? So here is our main definition, important group. So I think you all of you know about the group definition, which is very easy and rememberable definition. What is that? So same thing here, G is a non-empty set and star is a binary operation. The non-empty set equipped binary operation, this is known as an algebraic structure. G is a non-empty set, star is a binary operation and this is an algebraic structure. This algebraic structure, whether it is a group or not. So how many conditions it should satisfy? 4 conditions. How many conditions? 4. Closure property. So here I am taking star is a binary operation and I am taking some 2 to 3 elements in that non-empty set. What is closure property? Means if A comma B belongs to G, then A star B is also belongs to G. This is the closure property. And next, associative property. Associative property, what is that? A star B of C is equals to A star B star C. And next, identity property. Identity property, what is that? So there exists some E belongs to G such that A star E is equal to E star A equal to A for all A belongs to G. And next, the inverse property. Inverse property. So for all A belongs to G, there exists an inverse element belongs to G. So such that A star inverse is equal to A inverse star A is equal to E. So now these are the 4 properties. If this G satisfies these 4 properties, then you can say that this is a group. Okay na? What is that? Closure means closed under the binary operation star and the associative property. Now this is the identity property, means identity element should be existence of identity. You can also say identity element should be exist and the
inverse element. If you take an inverse element, that should give identity, right? So for example, you can say z comma plus set of integers is a group. Set of integers is a group. This is a very good example, you can remember, because what is z? Z means it consider plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3 and so on, including 0 also. So you can take any of these, the property will be satisfied, including inverse also. Inverse, how the inverse property will be proved? If you take 3 and how the multiplication? 3, 1 by 3, which gives identity 1 with respect to operation 1. So in this way you can take inverse also, okay na? But coming to that, another z comma dot is not a group, is not a group, because the inverse should not satisfy here. Inverse element is not going to satisfy here, because if 2 belongs to, if you take 2 belongs to z, according to the multiplication, what is the identity? 1. So to get identity element 1, I am saying about inverse property. Inverse property కాదు అని చెప్తున్న, గ్రూప్ కాదు అనడానికి, ఇన్వర్స్ రావడానికి నువ్వు దేనితో మల్టిప్లై చేయాలి? 1/2తో మల్టిప్లై చేయాలి. కానీ మనకి 1/2 అన్నది జెడ్లో ఉండదు. సో కాబట్టి నువ్వు ఏం చెప్పొచ్చు? విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ z is not a group, since the reason is inverse property is not going to satisfy. But with respect to plus, what happens? All the 4 properties are going to be satisfied. If all these 4 satisfies, then G is a group, extra abelian group. Simple. What is that? Commutative property. What is that? Commutative property. What is that? A star B is equal to B star A. Simple. A star B equal to B star A. If extra the property which includes commutative, then that group is known as a Abelian group. Okay na? Abelian group or commutative group. So these are the definitions which are very important to know. These are the basic definitions. For upcoming videos, how many videos are there? సో ఇవన్నీ బేసిక్ వీడియోస్, ఈ డెఫినేషన్స్ తెలిస్తే మీకు కొంచెం గ్రిప్ ఉంటుంది, గ్రూప్ ఎలా ఉంటుంది, యాక్చువల్లీ సెమీ గ్రూప్ ఏంటి, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఇన్వర్స్ ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలిస్తేనే మీకు కొంచెం డెఫినేషన్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ ద థీరమ్ ఆఫ్ ఐసోమార్ఫిజమ్స్. ఓకేనా? Fundamental theorem of isomorphism, which is very very important, which have 3 theorems: first isomorphism theorem, second isomorphism theorem, third isomorphism theorem. So in the next videos we are going to start isomorphism. Okay na? So thank you for watching. If you like, share and subscribe. Thank you.